Okay, so sekarang kita nak masuk explanation. Okay, dah tak banyak calculation lah dekat hujung-hujung chapter 5.1 ni. Okay, so ideal and non-ideal gas ataupun non-ideal gas ni adalah real gas lah. Okay, so kalau real gas tu non-ideal, non-ideal tu adalah real gas, sorry. Okay, so before this kita dah tahu ideal gas behavior dekat kinetic molecular theory of gases. So sekarang kita nak tengok pula non-ideal gas ataupun real gas. So maksudnya behavior of real gas ni contradict lah from this ideal gas behavior. Okay, so kita nak tengok behavior real gas ni contradict in terms of apa. So the difference between real gas and non-ideal gas adalah dekat volume, intermolecular forces dan formula dia. Okay, so for ideal gas ini, okay, and real gas dekat sini. Okay, so untuk ideal gas dari segi volume, dalam ideal gas cakap gases molecule are very small. Gas molecule ni sangat kecil. Okay, so bila dia sangat kecil, so they assume gas molecule tu have a negligible volume. Okay, that means kita boleh abaikan dia punya molecule punya volume of gas molecule punya volume. Okay, sorry. And then untuk real gas pula dia cakap the gas molecule have a certain volume. Although they are very small volume dia, tapi dia ada volume. Okay, so itu real gas cakap lah. Okay, and then intermolecular forces untuk ideal gas pula kita dah tahu before this, intermolecular forces between molecules are negligible. So maksudnya if we have gas molecules dalam container, okay, so this gas molecule and this gas molecule tak ada attractive forces, tak ada repulsive forces langsung. Okay, dia macam attraction pun tak ada, repulsive pun tak ada. That means if they pass each other, kalau dia lalu macam limpas satu sama lain, dia memang tak ada attraction pun. Okay, tapi kalau untuk real gas, dia cakap there are weak attractive forces between gas molecule. Ada attractive forces antara gas molecule. Okay, so kenapa real gas ni boleh wujud sebenarnya? Sebab ada circumstances ataupun ada condition di mana gas tu akan behave as ideal gas. Tapi not all the time the gas will behave as ideal gas. Ada keadaan gas tu akan jadi real gas. Dia punya behavior dia more like real gas, di mana dia ada juga attractive forces. Okay, so apa consequences ada intermolecular forces atau tak ada intermolecular forces ni? Okay, so the consequences adalah dekat pressure dia. Okay, so kita tengok dia kata the collision between gas molecule and wall of the container exert a greater pressure. Okay, so kiranya kalau this molecule and this molecule tak ada attraction antara satu sama lain, so dia punya pergerakan dia akan laju je lah. Okay, and this molecule dia akan langgar dinding dengan lebih kuat lah. Okay, so bila dia langgar dinding dengan lebih kuat, collision between gas molecule and the wall of container will exert pressure, kita dah tahu. So bila dia tak ada attraction antara satu sama lain, that means tak ada factor yang nak slow down kan movement particle tu. So particle tu hit the wall dengan lebih kuat, that means dia akan exert a greater pressure. Okay, so intermolecular forces yang tak wujud antara molekul ni menyebabkan pressure lagi tinggi. Okay, and then untuk real gas, since dia kata antara molekul ni, okay, so dalam container antara molekul ni actually ada attractive forces, ada tarikan antara satu sama lain. So menyebabkan frequency of collision between gas molecule and the wall of container is reduced. Okay, sebabnya ialah this molecule nak langgar dinding, tapi bila dia lalu dekat sini, dia attracted to this molecule. So dia pergi sini dulu and then baru dia pergi langgar dinding, ataupun dia pergi langgar molecule tu instead of dinding. So frequency collision, kadar pelanggaran molecule dengan dinding berkurang lah, is reduced. Okay, so bila kadar pelanggaran molecule and dinding tu berkurang, that mean the molecule will exert less ataupun smaller pressure. Okay, sebab pressure tu terhasil apabila gas molecule langgar dinding. Okay, so bila kurang collision between gas molecule and wall of container, that mean the pressure exerted is also small. Okay, so itulah perbezaan dia dan konsekuensi dia.
Okay, next one. Perbezaan ideal gas dengan real gas adalah dekat formula dia. Okay, so the gas obey the ideal gas law. Macam biasalah, before this saya cakap, what is ideal gas? Ideal gas is a gas that obey the ideal gas law, which is PV equal to nRT. However, for real gas, dia tak obey ideal gas law, tapi dia obey van der Waals equation. And the van der Waals equation is like this. Okay, if you look carefully, this van der Waals equation almost similar with ideal gas equation. So kiranya van der Waals ni dia study dia betulkan sikit je lah. Okay, dia buat correction terhadap ideal gas law, iaitu correction dia terhadap pressure. Okay, so over here is correction for pressure. Okay, and then over here adalah correction untuk volume. Okay, so kiranya van der Waals ni dia study and dia cakap, oh ada sikit something yang boleh diperbaiki from ideal gas law. So dia pun perbaiki and dia namakan this equation as van der Waals equation, ikut nama dia. Okay, alright, so kamu kalau soalan tanya exam, state the differences ataupun differences between ideal and non-ideal gas atau ideal dengan real gas. So inilah differences yang kamu kena state. Okay, and consequence ni kita akan guna later on. Alright, so kita tengok tadi saya cakap ada certain condition di mana gas to behave as ideal, ada certain condition di mana gas to behave as real gas. Okay, so not all the time gas behave as ideal, not all the time the gas behave as real gas. So condition dia macam mana yang ideal, macam mana yang dia jadi real gas. Okay, kita akan tengok bawah ni. Okay, so deviation of ideal gas behavior. Okay, deviation ni maksudnya deviate lah, kiranya dia dah tak jadi ideal gas lah, dia nak form real gas. So ideal gas is a gas that obey all the gas law. Okay, and real gas is a gas that do not obey the gas law or gas deviate from the ideal gas behavior. Ini untuk kalau siapa yang pening lah. Real gas, non-ideal gas sama lah. Okay, gas yang tak obey PV equal to nRT. Okay, and then deviation from ideal behavior are more significant at high pressure and low temperature. Inilah condition yang saya cakap tadi. That means at high pressure and low temperature, behavior of gas tu dia akan jadi more like real gas. Dia akan jadi macam real gas. Dia dah tak jadi ideal. Okay, sebab apa? Okay, so kita tengoklah explanation dia. Okay, so dia kata sini, at high pressure, okay, at high pressure, volume of container is low or decrease. Okay, so this one, kalau nak faham, kamu bayangkan macam piston ke orang panggil benda tu. Okay, kalau siapa yang belajar fizik, dia ada macam piston. Okay, so first, assume ini volume dia tinggi lah. Okay, so kalau volume tinggi, as you can see, the particle is far apart from each other. That means the pressure is low. Okay, tapi kalau kita nak raise, if we want to raise this pressure, nak tingkatkan pressure ni, this volume here must be smaller. Volume tu kena kecil. So, volume tu nak kecil. Kalau piston, kita boleh press dia. That means kita presskan. So, now, as you can see, volume dia kecil. Okay, so the volume is small. Volume of the container is small. Then the particle here is close together. Okay, so maksudnya dia makin compact lah. So pressure dia makin tinggi. Okay, so lagi kecil size, lagi tinggi pressure. That's why dia kata at high pressure, volume of the container is low or decrease. And then as you can see from this diagram, the distance between gas molecule decrease. Yes, the distance between this gas molecule very small compared to distance dekat sini. Besar lah kan? Okay, so the distance between gas molecule decrease. So, sekarang this gas molecule duduk dekat dengan satu sama lain. So, bila dia duduk dekat dengan satu sama lain, so intermolecular forces become more significant and cannot be neglected. So, maksudnya sekarang dia duduk dekat antara satu sama lain. So, dia tak boleh nak abaikan attraction tu. Attraction tu wujud dalam keadaan ni. Okay. So, dalam keadaan high pressure, partikel tu duduk dekat-dekat. So, ada attraction antara partikel. So, bila ada attraction antara partikel, so, maksudnya sekarang, this gas molecule here, dia dah deviate from ideal gas behavior. Dia dah jadi real gas. Sebab tadi real gas kita cakap,
Real gas ada weak attractive forces kan between molecule. So bila molecule tu duduk dekat-dekat, ada attractive forces, so dia jadi real gas. Okay, thus deviate from ideal gas behavior or dia form real gas. Okay, so ini condition di mana ideal gas jadi real gas. Okay, alright, so ada lagi satu condition at low temperature pula. Okay, so at low temperature, the kinetic energy of the molecule is low. Okay, so kamu boleh bayangkan lah, kalau sejuk, macam kita sejuk kan, kalau kita sejuk, kita tak gerak sangat lah. Okay, okay, tapi kalau kita panas, tangan kita ni aktif je, kipas kita kan. Okay, so kamu boleh bayang macam tu lah. Ataupun I think this one tak ada masalah. At low temperature, molekul tu kurang bergerak. Molekul dalam ni dia kurang bergerak sikit. Okay, so molekul tu move slowly. Okay, so bila molekul tu macam ni lah. Okay, so now the molecule move slowly past each other. Dia lalu limpas satu sama lain tu, dia slow je. So disebabkan pergerakan dia slow, so ada attractive forces between molecule tu. Ada attractive forces. Okay, so bila ada attractive forces, so attractive forces tu tidak boleh diabaikan. Okay, so that's why at low temperature, gas tu akan jadi real gas. Okay, ataupun kenapa sebelum ni tak jadi macam tu? Okay, sebab sebelum ni dalam kinetic molecular theory of gas, kita assume particle ni move in rapid random motion kan. Okay, so bila rapid tu maksudnya cepat, so kiranya dia lepas satu sama lain tu very fast. So tak sempat pun nak attracted tu. Okay, so tapi dalam low temperature, dia slow je dia bergerak, and then dia limpas each other pun slow je. So ada attractive forces. Okay, so kalau soalan tanya condition apa yang menyebabkan ideal gas behave as real gas, ataupun menyebabkan adanya real gas at high pressure and low temperature. Kalau dia minta explanation, make sure kamu bagi explanation yang ini. Okay, alright, then ideal gas pula bila terjadinya, bila wujudnya ideal gas. Okay, ideal gas ni, all gases show ideal gas behavior at low pressure and high temperature. Kiranya kalau pressure tu rendah, temperature tu tinggi, gas tu akan jadi ideal gas punya style, sifat dia. Okay, so kenapa low pressure? Okay, so kita tengoklah, dia contradict dengan explanation atas ni lah. Okay, so at, ni copy paste lah ni. Okay, so sini ubah at low pressure. Okay, so kalau pressure dia rendah, okay, volume of container is high. Okay, sama macam tadi lah saya punya drawing piston saya tadi. Okay, so kalau macam ni, volume dia kecil kan. Okay, so inilah volume dia. So volume dia small. So volume small, pressure tinggi. Tapi sekarang kita nak lowkan pressure. So nak lowkan pressure, that means volume dia kita kena besarkan. So volume dia tinggi. So sekarang partikel ni duduk jauh-jauh. So pressure dia rendah. Okay, so bila pressure tu rendah, volume container tu besar, the distance of the molecule in gas are far apart. So as you can see, distance antara gas molekul ni jauh-jauh antara satu sama lain. So bila distance dia jauh antara satu sama lain, so hence the attractive forces are negligible. So dia tak ada attractive forces tu. Okay, so this one kamu boleh bayangkan macam magnet lah. Magnet kalau dia duduk jauh-jauh, mana ada attractive forces kan? Kalau kamu letak magnet tu dekat-dekat, baru ada attractive forces. So this one, since the molecule are far apart from each other, so no attractive forces between the molecule. Okay, so the attractive forces are negligible. Thus the gas will behave ideally. So gas tu akan jadi ideal gas. Okay, dia akan follow sifat ideal gas lah, sebab ideal gas cakap intermolecular forces between molecule are negligible. Okay, alright, and then next one. Okay, gas will behave as ideal gas bila temperature dia tinggi. Oh, kenapa pula? Okay, so at high temperature, okay, the kinetic energy of molecule is high. Okay, so ini kamu boleh bayangkan zaman sekolah dulu kamu belajar. Kalau temperature tinggi, average kinetic energy tinggi. That means pergerakan molekul ni dalam ni very fast. Okay, laju je dia bergerak. Okay, so molecule move at a high speed. So molekul ni bergerak dengan sangat
laju. So bila dia bergerak dengan sangat laju, the attractive forces between molecule can be neglected sebab dia tak sempat pun nak rasa attraction tu, tapi pergerakan dia sangat laju. Okay, so tak ada attractive forces bila pergerakan of molecule tu sangat laju. So bila tak ada attractive forces, itu adalah sifat ideal gas. That's why the gas will behave ideally. Okay, so this one kamu kena boleh bayangkan dalam fikiran kamu. Lepas tu baru hafal lah, low pressure, high temperature ni adalah ideal gas. High pressure, low temperature adalah real gas. Okay, even saya pun saya suka pening sebab ialah high pressure, low pressure. Low temperature, high temperature. Tapi if you can understand dia punya ni, kamu boleh take some time to think lah and bayangkan benda tu dalam fikiran kamu. Okay, so settle for this one.